Good afternoon, Kenyans. This is Kenya News Alerts and I'm your host of Zulfa. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka ya Sema Nasi Show. This is where you speak to us, you tell us what is happening, okay? So today is on the 25th of March 2025. Who am I with kwenye studio? Good afternoon, everyone. This is Plains and Felix, yes. And I really welcome you to Sema Nasi Show. Zulfa, how was your break? My break was uneventful. Ilikuwa tu. Labda ya kwako. Yeah, mine was very, very fantastic. Sawa. What did you do? Yes? What were you doing? I was just going through some of the informations that I could receive from my friends concerning President Ruto with the wave of going to visit Mount Kenya. Naliambia ukikuziwa ikanyaga hapa. Actually, yeah. What do you think? What do I think about him visiting Mount Kenya, ma? Yes. Unajua, let me tell you a thing, yeah? I heard that there's a moment that Mr. Gachagua alikuwa ule wakati wa Koome ndo Mr. Gachagua alivyosema do not step in Mount Kenya because Mount Kenya people do not want you, because Mount Kenya people do not love you, because you betrayed the people of Mount Kenya. And for the longest time tangu impeachment ya Mr. Gachagua, I don't think the president has ever been there. Sawa. But unapata kuna hostility like fulani. Sawa? Jina tu fulani. Yani ukapata ya kwamba yani watu wa mlima kuna wenye wamejam, kuna wenye, you know, it's like they've been split for the longest. Kuna hawa ambao ni kama wako like pro him, yes, and there are those who are like, you know what, nah, sawa. So at some point I think that itakuwa na mixed reaction, but he is the president of the country, so he's not limited to any place. He should go to every place. Nobody can limit the president. Yeah. So and I think this is the biggest move he has made. Tangu impeachment hajakanyaga kule mlima. Sababu nakumbuka Gachagua akisema ya kwamba since impeachment has not come here, but ako kule Western akijaribu akisema sijui eti ni mkomborero ama ni whatever. Masama gaja musangalede. He has been there. But when they were asking for kura, they were say alikuwa akukule, alikuwa anajua kila street ya the Murima place. Sawa. So I think this is like I'm gonna say like when you're doing these deals, it is a nikikumbuka I'll tell you that move. It is something move. Yes, it is called a bold move. This is a very bold move for Mr. Ruto, and I don't know what you think about it. Ebu niambie unafikiria ni kuhusu. According to me, hata before kwanza ni respond na hiyo, nilikuwa nataka Zulfa nichangika kitu hapa before nisahau. My sister, it is very, very hard for the president to work smoothly if at the same time over pressured. Pressure ni mzuri, lakini ile ya kukumbusha na at the same time if possible ya kumfanya marekebisho in a way like yenye hata haezi feel vibaya. So, but when we try to over pressure, sijui kona nielewa mami, tukijaribu over pressure, I want you to imagine that the way you are sitting right there, there is somebody just like Felix who is telling you that no, there is something ish, and the person is insisting with a lot of force. You know, even if you have got the ability to deliver, let me tell you the truth, you cannot. You cannot manage. You cannot manage. I'm telling you the truth. So, I'm just reminding Kenyans that at some point there are some of the issues that can force us, in fact, to pressure the president if possible. And if possible, if the president and his office cannot maybe respond to the kind of call the people could have maybe, yes, that will be the moment at least everybody can make a judgment
kulingana na vile anaweza taka kumake hiyo judgment. Lakini at some point wacha tuache kuweka unnecessary pressure. Sawa? Na at the same time kuna mzee fulani alinifurahisha, kuna clip fulani niliona. Somebody could say that, President, by now we really want to see you working. Na hata kama tuko sure 2027 pia tuko against you, but by now ebu waachana mambo mengi kwanza, jaribu kufanya. Unaelewa? So Mount Kenya people, they really need to be patient. Na wakuwa wavumilivu, sawa? And they really need to persevere wherever the pain they have right now. And the entire Kenya, for those people who are not supporters of the government. But you know, actually, I think he met with the Mount Kenya leaders before his trip. What do you think that means? Actually, there's a video that I'm going to send to the producer. He met first with those leaders. Do you think that is like to try to appease them? Sababu unajua kama for example nakuja kwenu Felix na niite kwanza sister yako, maybe tumekosana na wewe hatusikizani. Niite sister yako, niite auntie yako na uncle yako fulani kwanza wakuje. What do you think that it means? That means is he being like being respectful ama jaribu kuongea nao wasikizani upate wameongea na watu wa kwao. You know, upate hajafanywa vile Salasi amefanyiwa. I'm not also hoping for that kind of we are not yeah, no. Sure. It will be very, very unfortunate, very bad for the president. Do you remember President Uhuru was one day aligongwa kiatu? What? Yeah. By who? Wajaluo huko wapi? Was it Migori? Migori or Siaya or they did. I'm telling you the truth. They did. Him. Yes, they hit the president with a shoe. You do not do that. We have no reason to do that. Despite how you do not you know, do that. Let me tell you the truth, my sister. The president, despite what that guy ndiye amebeba sura ya nchi yenu by that moment. Sawa? Naomba at some point if possible, kama ni disrespect you people you may decide to have, ni afadhali mkuwe nayo wakati ashatoka. Ndio mnamdharau, wewe mwenye tulipea ukashindwa, wewe mwenye tulipea ukashindwa, but wakati yako hapo hivyo ndani apewe heshima yake kidogo. And this is my call to all those Kenyans who are feeling like that they are against the government. The kind of pressure you are feeling is the same pressure that other people are feeling. Yes. Let us not use abusive language and insulting the president annually. It is very wrong. Let us just give him time. 27 ikifika si kila mtu akona decision. Yes. Actually. Yes. Na tusikue wale vijana wenye tunapiga midomo na hatufanyi. Tupige midomo na kura zetu zikiwa kama weapon basi. Ama ni aje? Yes. Yeah, just like the way I just questioned you in the morning during the first show. I remember that I questioned you that these Gen Zs were trying to say that they want to be part of the IEBC board. Yes? Ni wangapi wameapply na ni wangapi wamekatazwa injustice, with a lot of injustice. You know, at some point we can complain. We can come up with a lot of ideologies zenye zinahusiana na mambo vile tumekuwa discriminated kama vijana. Sawa? But at the same time unashtukia kuna mwenye ameapply ama kuna mwenye ameapply na hasemi eti ameapply amekosa, hivyo ndo at least tukue na ile information yenye tunaweza jaribu kuwork nayo. Yes. Sasa kama saa hii my message to my fellow Kenyans, mostly the Gen Zs, those people of our age, let us react with actions. Yes, let us not react with mouth and shouts. I have never tried to respect anybody mwenye na shout kwa sababu ameona rafiki yake ameshout. I'll never give you respect. Angelou, on that you've said, Maya Angelou said, I do not clap because I've seen you clapping. I clap unasema usishout, nisikuone Felix amesema Ruto must go, and then I stand up and say Ruto must go, and I don't understand why you're saying that. Continue, my brother. That is what I'm trying to say, that if you guys you are supporting the government, for example, you have no any reason to mock these people. In fact, most individuals do mock others when it comes to maybe when they are in a social gathering somewhere else. Yes. Unapata mtu amekuja mahali watu kikundi cha watu
wamepumzika, maybe wanajaribu kupiga gumzo tu kidogo kidogo wakipitisha muda tu, yani as they may pass the time. Unapata watu amekuja mewajoin hapo anaongea, so inapata moment imefika mali watu wanaweza taka kuzungumzia kuhusu mambo na siasa kidogo. Unashtukia there is one of the individuals who can maybe start mocking others despite giving clear and convincing details to make these people to understand. Unapata tu anawamock tu. Nyinyi sijui nini endelea kucomplain 10 5 tena sijui nini. Make these people to understand ni nini inafanya wewe unasema 5 tena. Sawa, make these people to understand ni nini hii yenye president amefanya. Sawa, inaweza ikakumotivate wewe kama wewe umpatie 5 tena, sivyo? Usipeane information yenye watu wataongezea hasira zaidi. Akitembea kwenda Mount Kenya enda kupigwa na mawe. We don't want those kind of. Let me tell you the truth. The moment mtu mmoja atarusha mawe, kuna mmoja atakufa. Through accident, the bullet ya polisi ama kukanyagana. We don't want those things. So Mount Kenya region in general, Mount Kenya region nawaomba tu if possible, yes, wawe wapole, watulivu, yes, na wakubali matokeo. Sawa? In case the president akienda huko, we don't want to see how those people are dominant. We know very well that you are dominant and strong. Yes. Kama president akifika kule, tafadhali let those people give high level of respect, and if possible you don't solve everything in violence. Yes, we don't solve everything in violence. Hata mwambie nyewe waso enyewe umetukosea. Bata kupigana hapo, ushaona mketa kupigana, there's nothing that you ever solve. Hata kwa nyumba bibi na bwana anaweza kupigana, you will never solve. Utapata tu chumvi ilikuwa imemwagika, but vimepigana mtakuja kurealize baadaye mkiongea it was just that salt. But the moment mshaharibu mshapigana, because when the president goes there and you people start fighting, sawa, I'ma start throwing stones at the president, and then now the president have to react, because as kwa physics, as they say in physics, in every action there's a reaction. So you do this, he does this, and then you say this and this. Kila mtu venye nini sawa, venye my brother pa amesema ya kwamba we need to like try. Hakuna mtu ambaye anampenda, sawa, you don't love him, you don't want him to be your president, good, there's nothing we can do right now, but what you can do is, as you have said, jipange 2027 hutamtoa, jipange. Sababu we like I don't know where we got this thing of lazima ati watu wapigane, lazima we have to fight, lazima I have to rusha nionyeshe venye mimi niko na nguvu na venye wewe uko na nguvu na venye, because at the end of the day the person who will hurt most is the common mwananchi. You are the one you will hurt most. Jo kikuja aseme hata senda central tena, in fact sasa nyinyi wabunge wa hii mtaa haanze kuwakazia vitu, upate hata sasa ashughulikie mambo ya SHA, upate ashughulikie mambo ya barabara, upate ashughulikie mambo ya vijana wakuwe na kazi, inakuwa vibaya. So if like as the way I think to me, Mr. President calling the Mount Kenya region leaders before before he goes there, I think that is a form of respect. And as before uchukue uendelee, ngoja nataka kunini, nataka nisome comment pale nimeiona. Okay, kuna young billionaire anasema ya kwamba, hi everyone, I hope mko poa manze, miss you guys, but bana wacha WSR atembee kwa mlima, hatuna shida sisi, we want to see hiyo kelele ati hao ndio G nini. And then kuna Africa Live 24 anasema, common sense is the most widely distributed thing in the world, everyone thinks they have enough. And then there's more words, Africa Live 24. Then kuna young billionaire anasema SR sahi yako ground, anatafuta kura ya 2027 bila pressure, of course mlima ndio tunatoa 10% votes. Hawa Rigiji
hana uwezo, ni mdomo tu. Then Felix akupigwa akiwa raisi, alikuwa DP ile time but sai let them try wololo. And then kuna tena anasema Felix huyo ni president wa Kenya, huyo CPK Salasia bana, unajua security yako nayo hiyo area bro huyo CPK bana. Okay, and I would say yes, because as I've said, every action is a reaction. If you do something, you will react, because obviously, as I said this morning, bodyguard workers then kama ni wale wa Salasia. Do you think they'll let anything happen to the president? You know, they're anticipating some people who will try to do stuff. And the question that actually I'm asking people out here is, do you think that him calling the Mount Kenya region leaders to talk to them before he heads to Mount Kenya is a sign of respect? Ama alikuwa anakuja kuwapea warning? Tuanze na Felix, hiyo swali. Yes. Yeah. Yani even nimeuliza akiwaita kwake waongee na watu wa huko kwa mlima, unadhani ni kwamba ni respect anawapea before he enters to their place, ama what is he trying to do? My sister, what I really want you to understand is, I don't think whether the president anaogopa mtu yeyote hii country. By making a decision of going to Mount Kenya region, he is not going maybe there to go to please somebody or make somebody happy, or maybe confirm to the person that nitakuja na utanifanyia kitu. Sawa? The president is the president, despite who he is. Zulfa, kitu ya kwanza mimi nakwambia ukweli, kura yangu ya presidency iliungua. Sawa? Na siwezi nikakwambia niliweka wapi. Sawa? Kama iliungua sinajua ule kazi gani. Watu walikuwa wanaulizia president ni wengi. Kwa Wajakoya. So, but do continue though. you're very funny. No, it's I'm trying to just come up with this point, yes? Wakati iliungua si kumalizia kuchukia mtu yeyote. Sawa? But kuna ile kitu yenye tunasemanga respect to everyone. Sawa? Respect someone's office. So, according to my view, the president maybe could make a decision of going to Mount Kenya. Unanielewa? It is not because anataka kwenda kuconfirm to those people who are threatening him. And maybe they were threatening the president, and they wanted maybe to confirm whether the president will go or not. The president will go there. And they will never do nothing. Yes. They will never do nothing. After all, he is the president. And please, I'm not trying to you ameweza. I'm just saying at the end of the day, he is a president. Ataenda and you will do nothing. What can you do? Huku si majuu eti kuna assassination. Kuna president get assassinated huku. Unajua majuu ndio watu wali get assassinated wengi. Wakina Jeff Kennedy, wakina nani? A lot of presidents of the US were assassinated back then. Sawa? So I don't think there's anyone who has the guts enough here to assassinate a president. It has never happened. Ama it has happened. Tumekuwa na president wote wamekufa tu kifo ya kawaida. Au? So I was trying to say that President, okay, by Mr. President, by deciding to go there, he was not going to confirm that he can come. He is not trying to confirm to that guy that I'll come. No, he is going there because of the public interest. Hakuna story ya nakam bro. Hii hakuna. Who are you? Hii hakuna. Jesus. He is not going there because of that. I know what you are trying to talk about, and I know the point you are trying to arrive at. But let me tell you this: the president is a national symbol. Yes. Yes. But let me ask you, Felix, as he's a national symbol, and we do respect that, yes. If you were the voter who voted for him and you trusted him with your person, so let us assume Gashago was your son or your daughter that you were giving away, and you gave like away with some goats, sindio? And the goats now are the voters of the people of Mount Kenya. Alafu akaenda kafukuza huyu msichana akamrudisha.
ama huyu kijana akamrudisha nyumbani, would you like, wewe ingekuwa ni wewe mtu wa Mrima sahi, how would you receive him? Hata kama utampiga na mawe, hata kama utamfanya nini, but how would you even want to receive him to your place after he came, he gave you promises, he told you this and this and this and this and this. Hata to assume to like this is your ex coming to your area. In fact ile ni ya kitambo sana. This is your ex coming to your area now. How my ex coming to my area? Yeah. Na baada ya kuita wewe kuonyesha kama kitu cha kwanza let kitu ya kwanza kama itakuwa shame basi mimi ndio nilimkosea. Ebu please elaborate your point. Na kama mimi ni mzazi wa kijanangu mwenye alitupwa, sawa, itakuwa shame kama kijanangu ndiye alikosea. Na nitakuwa so ready ku apologize. But do you think Gachagua who sad though? I was about to question this. I was about to question you. I was about to question you. I don't think Gachagua. Let me tell you this. If the president really was behind whatever happened to Rigathi Gachagua, then let God's will be upon those people. Yes? But Gachagua hata kama alikosewa asikuwe so free kutumia any language yenye inaweza incite wananchi. Let me tell you the truth. Do you think he needs to do that? Yes? Do you think he even needs to do that? Ninajua afanyi kwa kupenda. And does he need to do that at this point? I think some of the Murima people are upset. Wacha, sababu there are some people, uliona wale wakina Mwangi wa Irima, ni Mwangi wa Irima ama kwa nani wa jamaa? The one that was insulting Gachagua back when? I don't remember, but you Mwangi wa Iria. Like people like Mwangi wa Iria, kuna ule chief wa Meru. That one, Ki something, Ki? You knew how to say that name. How nani? Anaitwa nani? Kawira. Acha Kawira karasha gets nini. That was an MP that spoke time ya church akaongea vitu nyingi kuhusu Gachagua. So I think like there are some people who support and there are some people who are like really anticipating him to come. They're anxious, not anxious, they're excited for him to come to Mrima. And the others who are behind Gachagua. Sawa, who are like huyu anakuja huku kufanya nini? Sawa. And do you think like Gachagua, okay, at this point Gachagua is no one in the government, yes? Ama is he? No. He is not. Only us as the Kenyan people will say that he is our deputy president because we voted for him, because we chose him to be the deputy. Sindio? But kwa gava, like right now in Kenya, Gachagua is just that as he is for the Kenyans, not for the government. So kwa government, hana cheo. He's not someone that said it gets it said you like kama penye like if he was coming here, the governor of this place should anaweza kuwa hapo. So like he is not as important as maybe we take him to be. Sindio? So atakuja tu president, umesema atakuja na ataregea tu. Na atawaambia madhani agosho na watasema tu agosho rege and whatever sawa. So any politics is just a dirty game for me. It's just so heartless because when you really look at it, man, what brought akam tu na hakuna shit utadu. Thank you. Imagine. Thank you. Unajua acha nikuambie ukweli my sister. It will never be the point. Yes? When we work with our mouths. Let us work with actions. Kama the former deputy president Rigathi Gachagua anaweza akaelezea Wakenya vizuri chenye kinaweza fanya maybe huyu jamaa sikuje kwa mlima. Sawa? Just like ile siku alielezea kuhusiana na Martha Koome. At least sasa hiyo inaweza kuwa basi haja kutoa Martha Koome. How kutoa? So what is the reason now? Lakini sasa unaona uniambia ati ni sawa unasema nini? So unataka kuniambia eti ni kwa sababu alisema eti jaribu mtoe na ukuje kwa mlima ndio maana hiyo kitu kufanyika. But maybe constitutionally, let me tell you, constitutionally President William Ruto ana powers yote ya kumtoa Martha Koome. Constitutionally. Ama iko? I don't think. Iko? I don't think there is. I don't. We shall look it up. But unajua mtu kama Justice Muturi amesema kwamba hatampeleka. In fact hata kwa hiyo meeting ya Mount Kenya region akuenda. Leaders. Mbona unadhani anafanya hivyo? Muturi has been for the longest time
tangu mtoke get abducted, he has been against the government that he's working for. And that for me is kind of confusing because why bado wanamretain? Exactly. And why is he even there, he himself? I think I could have, like, for me, resigned, because you can't work for something that you don't like ama you don't agree with. You don't. Like, the moment nitakuja hapa even if feel that Kenya News Alert is not going according to my principle ama my view of points, it will be hard for me to work here. Maybe you people are fronting Ruto and I do, maybe this is an example, and I do not like Ruto. Ama you're fronting Raila, ama you're fronting Kalonzo Musyoka, and I do not like it. So if I am that political, that is, then it will be hard for me to come and work here wakati nyingi kila mali naona ni rangi za UDA. Naona rangi za machungwa, rangi za watermelon. I will not be okay with that. So I don't know why Justin Muturi is still, you know, at some point kuna kijana hapa ananiingilia kidogo, anasema hata niongee nisiongee anajua mali nilipiga kura. I cannot be against you. Yes, you can suspect, and at some point utajua. Yes. Utajua mali nilipiga hiyo kura yangu, but that will never be now the point that maybe inaweza ikaleta ile shida yenye, yani inaweza ikamaliza ile shida yenye tuko nayo, si ndio? Kwa saa hii hata kama sikumpigia kura ama nilimpigia kura, kwanza tunataka kuona vile tutafix kitu yenye tuna experience ni mzito kwetu. Sasa hiyo story ya kumpigia kura ama kutompigia kura saa hii iwezi kaleta form ama ni aje Zulfa? No. Kwa saa hii tunataka kuona watu wa Mount Kenya. President Ruto anaweza watembelea kule, sivyo? Ni watamkatia maandizi wamwekee kwa gari ya kuja nao Nairobi. We want good relations. What? You know, let me tell you, and please, I'm not coming for the people of the Murima, yes, but I don't think there's anything that they can do. I don't think. Is there anything they can do though? They can't do anything. They cannot do anything. They can't do anything. Because what can they do? This is the president coming. Akona jurisdiction ya kwenda kila mahali anakotaka kwenye a country. It's like the boss here. Okay, I love giving this nini. The boss here will come anywhere. Hata kama anataka kuja chini ya hichi kiti, atakuja chini hichi kiti. I can't tell him eti boss hawezi ingia pale. How can you limit? Sasa sababu tulikosana na wewe, hawezi ingia kwa hii hapa kwa studio. Hawezi enda kwa the other side of the studio. He will go everywhere and anywhere that he feels like going. Because why? Because he is the president. He is the boss of Kenya. And then please, unajua wengine watakuwa like eti mtumie salamu, but I'm not for anyone actually. I am for Kenya. But when you really think about this, when you really go deeper and you think about this, you realize that there's nothing that these people can do. And the only thing that I think that they can do is just be like to me vote. You know, you people have power. Umesikia 99% of the kura zinatoka kwenu. Mko na hiyo power ya kutaka, mkitaka kumtoa mtamtoa, but that is 2027. For now, we just maybe let him do his work. I don't know why he's coming there, but we shall know when he maybe amekuja kuzindua miradi kwenu. Pale kuna swali la young billionaire anasema, my question is, kwani Ruto alikosea watu wa Murima? Then explain to me, guys. Would you explain to him? Kama Ruto alikosea watu wa Murima. Young billionaire, wherever you are bro, what you really need to know is that hakuna mtu mwenye anajua the real issue yenye President Ruto alikosea watu wa Mlima, but nikidhani ni kwa sababu mtu wa Mlima aliangushwa mahali. Sawa? Hiyo kitu ikawauma kidogo. Waliaibishwa. Ilikuwa ni aibu. So ilikuwa ni aibu, sijui kama tumemjibu. Sija umejibika young billionaires. You know, there's someone who asked, sawa, that if Gachagua was onward 2 billion atoke, and he was going everything that he said that he was going through, why didn't he quit ama resign before he was impeached? What would you say to that? Now that is
That is now the big. Do you remember there was a day I also questioned the same question, and at the same time we came to realize that there is somebody who could raise the same issue somewhere else. Yes? If Mount Kenya people are still having some differences with the government, yes. And now Rigathi Gachagua is saying that hiyo serikali ilikuwa hivi, ya serikali ilikuwa hivi, ya serikali ilikuwa hivi. Mbona alisubiri akaimpichiwa basi? Mbona hakutoka mwenyewe asema hapa mimi siwezani because hapa iko hivi na hivi na hivi na hivi. Unaona? But now the fact is alishatoka na hatuwezi baki hapo. Ni nini tunafaa kufix kwa saa hii? Ndio maybe time ya government iki expire ndio at least tujue change tunafaa kufanya next. Unaelewa? So Zulfa hapo ndo Rigathi Gachagua anafaa kuambia Wakenya vizuri aje, mbona kuresign mwenyewe asubiri akaimpichiwa. To me, I think that maybe he wanted for the people to see how ruthless this government can be. How ruthless this government. How can you confirm to people that when you really know that if you are going to go out of the office, your people are going to suffer? And maybe he wanted to work until he was really pushed out. Mbona hakusema akiwa kwa government yenyewe mimi niko na shida? Ama alisema mimi ndio. Unasema aje wakati ni serikali na serikali? How do you say? It will never convince me. Even in any marriage, in any marriage at all, unapataga bwana alikuwa anachapwa na bibi. Ama bibi hakuwa anapika na bwana hakuwa anafuliwa nguo, but they come to say later. Why is that? When you're in the thing, you don't. Mimi unajua ninaweza interpret hiyo kitu aje. One, inaweza kuwa hasira. Two, inaweza kuwa mafact. Three, inaweza kuwa kuthink. Sawa? One, hasira mbona? Anasema juu ako na hasira na huyo mtu anaweza sema chochote. Two, inaweza kuwa fact mbona? Ni amekuwa akivumilia hiyo shida. You understand? So the convincing point here when it comes to this political aspect ya Mount Kenya na the government is that whatever happened, yes, of course they really don't need to deserve that, and they are not supposed to deserve that, but let them now accept. Let them accept, because their son could not even say when he was in the government that I'm suffering, please help me, I'm suffering. You never know. Like, let me tell you, people have been in some kind of relationships that you never knew that you were a victim until utoke. When I realized kumbe this person was a narcissistic person, this person was manipulative. After you're out of that, ama you see these things and you're like, let me try to do this. And maybe if he had resigned, he would have looked weak. He would have looked and seemed weak to the people of Mount Kenya and be like, mbona uliquit, si ungekaa mpaka utolewe. And maybe at the same time, some people say that he was trying to get sympathy from his people. Which sympathy? Sympathy, right now he has sympathy. Nani anafaa kupewa sympathy? Ni yule mtu mwenye analala njaa? Gachagua. Ama ni yule mwenye ako kwa serikali tena deputy president? What are you trying to say? Which sympathy? For what fault? For being harassed that way. This person even almost died. Mbona hakusema? He almost died. Mbona hakusema? Unaget? So what we really need to make people to understand is kila mtu ako na makosa, na all makosas were made for mankind. Hakuna mtu mwenye ako perfect. Yenye alifanyika Zulfa lazima tukubali yalifanyika na tusonge. Or else tukibaki hapo tukifikiria vile tulikosewa, bado hiyo shida haiwezi isha. We really need to accept and move on. Yes. You cannot just maybe tulikosewa. Umelala tulikosewa. Unaamka unajaribu unaweka kitu kwa tumbo, unarudi kulala tulikosewa. Ni time gani utaenda kukumbuka like you really need to move on na life inaendelea? Yes? Youths, now all those people who are against the government, please, if possible, wacha tuongee huko mali tunaweza, but at the same time kila mtu ajiequip na mshale yake.
ama na bunduki lake ambalo ni kura. Ama ni kura. When you say that, Ebu sema sentence vizuri. Sikuwa baki people from Kenya so that wamesema watu wajikuipo na bunduki na mshali wakati nini. You know, people take those kind of things. No. Yeah. Nimesema hivi, mtu asijaribu kuchukua hii footage enda kuniekelea vitu zenye haziko. Nimesema hivi, wacha kila mtu move on na forget about all those issues that could be discussed concerning the impeachment of the deputy president. Kila mtu ajipange na bunduki lake, mshale, sawa, ambayo ni kura. Shoot target yake kwa sawa. Sawa. Shoot target ya kufanya nini? Target yake. Lakini si hapa kunini kupiga mambo hapa hivi mingi. But let me ask you something. Sawa. You know, people from the Mount Kenya hata tukikataa aje, they do matter when it comes to these political decisions. Do you think they will accept him hivyo ama itabidi amefanya vitu fulani huko ndo mu accept? Unajua sasa umesikia hata young billionaire kwa watu watu si wajinga na watu si maumbo ama mapaka wenye wafikiri. Unajua umbwa na paka ni mtu mwenye anataka apate mahali pazuri pa kulala na kukula na kuzaa, sawa? Lakini mtu ni anataka vitu mingi ambavyo hakuna mnyama yeyote anataka. So watu si wajinga na watu si kama wanyama. Hata ukianza kuentice namna gani, you will never win their souls. Let me tell you this. Sahi chenye president Ruto anaweza fanya, mimi naongea tu ukweli, ni afocus na kazi, by the way. Afanye waone wasione sawa. Kwa yule mmoja wale wawili wenye wataona sawa, watamsaidia kueko. Unaona? Hata yeye atashtukia watu wako streets wanamkampania bila yeye kujua. So asiendelee kungangana na Wakikuyu na Wakisii, sawa? Na watu wa kwao na Wajaluo huko. Unanielewa? Wacha afocus my sister. Afanye yole yote yenye anafaa kufanywa na rais. Watu waone wasione. By the way, that is one I will tell this president. I will tell any leader, Arachana president, like the moment you do stuff, not even any leader, let me tell you, anyone at all, in any job, in anything, let always your work for you. Let your work always speak for you. If you're a teacher, kama ule mwalimu ambaye sijui hoga na bado huko Mount Kenya manikiamba huko Central, he was awarded, I don't know, it was something because of being a good teacher. If you're a doctor, if you're what, let me tell you, if you do it to your best, I usually say, I might be like a joker, but let my work speak for me. So like Ruto akifanya hifanye, akifanya youth wako na majobs huku, na si zile za story ya tunapeleka kwenda kuosha choo huko za Waarabu, huku upate every sector. It can't be perfect because nothing is perfect, okay, but hikue it is up to par. We want to say up to par, then you won't need. Even Sifuna said this when he was in Mandera. The moment electricity inafanya awatumie generator, the moment wako na barabara, the moment it is good here, the moment watu already juu ya miti and their students, the moment things are good, you will not need to come and speak. People will always say Ruto. People will say we have seen this, but the moment that we have to search, like right now when you ask someone Ruto anafanya kazi gani, inabidi kwanza Google nini imefanyika. Then what is happening? You will not need to campaign for yourself. Let your work campaign for you. And I think now the people who are right now, they want to see work more than words. Like wazazi wetu washa kubalingi your story, we do not need you to speak, we need to see the work. Yes, Felix. Yes, thank you. Mimi nilikuwa nataka nisome message fulani hapa. Anaitwa David K. Good afternoon Felix and Zulfa. Good afternoon. Yes.
Good afternoon too. I'm greeting you from Mombasa, Shanzu. I really appreciate you guys. But watu wa mlima wacha wapunguze hasira. Umesikia hiyo? Watu wa mlima wapunguze hasira. So watu wa mlima, one of our loyal, you know, there's a message. Amesema tuacha hasira. Let us not be judgmental and maybe be as even when you like at some point you get ill. At some point lazima upone. At some point, like tulisema, there's this game that you are playing as a nation. Sawa, we are saying wacha makasiriko, wacha kujam, because ukijam uwe banned. So I think venye wamebona David K, watu wa mlima mkijam mna banned, musijam. You welcome this person to your place. He is the president after all. Maybe he is not your president, your president, and that is okay, but tuache tukujam. Kuna mtu mmoja ambaye ni wa mlima last time when you were huko bunge. He talked that day that the speaker was here of bunge la wananchi. He said Fiti is good, and I usually say this because that was the thing in my mind all the time, but I didn't know how to say it until that person really spoke what I wanted to be said. Like, it's okay, you don't like him, that is okay. It's okay that you do not want this person to be your president. It's okay, but he is the president right now. He is the president right now. Did you choose your mother or your father? But at least now in this you can choose. In this one you can choose. In this one you can change who you want to be, your father or your mother. Sindio? So when it comes to Amina kura, but for now tuacha afanye kazi, asiingie into campaign mode, because yakiingia kwenye issue ya campaign nisie watu hapa chini, the common mwananchi nisie tunapitia mambo magumu. Nisie, if we continue with this makasiriko, Sha is never gonna work, because he's never gonna concentrate with Sha. We're never gonna have jobs, because he's not gonna concentrate with jobs. He's gonna concentrate with kwenda kwa mlima akachukue kura akafanya kampeni. He's gonna concentrate to come to Machakos and Kajiado and Mombasa trying to get kura, and as the common mwananchis we will never get anything. So I would tell these people, please, the only thing all we've got is time. 2 years. Hapo kuko na ID, mama, baba, kijana, nyie. Then when it comes to 27, you make your decision. Yes, Felix? That is the point. Kwanza, hawa watu wenye wanaongea hivyo sana, si ndio? I heard someone say that hata kama hawa watu wanasema tio Ruto hana mtu mwenye anaweza mtoa 2027. How do I wish ningepata one of you guys when you to watch at least mwenye anaweza tupatia any information. Zulfa tukisubiri mtu wa respond kuhusiana na hiyo. Do you really believe that President Ruto hana substitute? Do I do what? Do you believe that President Ruto hakuna substitute yenye anaweza mtoa 27? Or then hakuna. Me, I think there is, if we do front one. Okay. Anyway, unajua inaweza onekana like ni kitu simple, but the same issue ilikuwa raised wakati nili interact with some of the individuals. Sawa? Akasema sasa nyinyi mmepiga domo, sawa? Au wenye mnatuambia eti mnaweza tupatia kama substitute. Sawa? Do you really think that those people will ever be tissue kwa president? Mtakuja kushtukia mmetujoin kwa sababu hamwezi mkatudefeat, so that wakapeana ile issue aje. If you cannot defeat them, join them. But you know that doesn't mean what people really interpreted. I told you it means if you cannot beat them, join them to beat them. But people say that if you cannot join them. So but are you going to join them ukuje kuwa beat wakati washamaliza? But if you maybe are you going to join them and beat them wakati wanaenda kumaliza term yao ya pili basi?
Yes? How? Oh, you mean the joining them that you cannot beat? That one is gonna be hard, but maybe if you join them, you can be stronger together and beat each other. Basically, this is kind of I'm gonna say a tricky solution, because at this point to relent to kiasi tungoje 2027, because I know people that we started with. Let me tell you, sawa. There are people, sawa, who are gonna scold me later, but there are people that we started with them, and they had all these good ideas of how we shouldn't, but they did at the end of the day. Why did they though? Why did they? They relented. So what if we relent for now, and then 2027 we unrelent? Yes, like for now tumalize hii time, tumalize huu wakati. Au unaona oje? Unanichanganya my sister. Please. What you really need to do right now ni kuswitch your mind na mkwe so ready enough that you need to join the government, mfanye kazi, mumalize, mkiamua kuwatoa 27 muwatoe. Sawa? Lakini story ya kutuimbia wimbo kila siku hapa ati nini, it will never help us my sister, believe in it will never. Because hebu nikuulize Felix, unadhani mjamaa anatolewa kwa ikiti sahi? Hapana. Now let me tell you, there's one thing that I know how to do. I thank God for my mom. I know how to accept reality. Ile siku yenye niliona President Uhuru Kenyatta ameongoza na Raila hajaongoza, that will be that was the moment I realized that in the country vitu zinakujanga kinyume na matarajio. Unajua mimi nilionanga Raila amekuwa the what? The MCA, you know, you can become the MCA. If these people want you to be the president, you will be the president. There are some people who want you to be like saizi Felix unasimama tukidhani ya kwamba hautakuwa na ukue, because they want you to be. The powers that be. You know, even I had the president answers to someone. There are people he answers to, the president. There are people he answers to, and this is not conspiracy, but like out of stakeholders, Felix. Inaka very funny though. Inaka very funny, but Zulfa, to cut a long story short, yes, President Ruto, yes, inabidi watu wakubali yeye ndio rais kwa sahi. Yes. Naona? Na yes, unajua mimi bado hii ni message ya those people from the mountain side, you mostly ndio huwa wana address issues sana. Saa hii inabidi tukubali tu, na furthermore tuache mambo mingi. Sawa? Tukisubiri hiyo time ikifika, that will be the moment maybe utaamua, na hata ukiamua bado ni hivyo. Sawa? Yeah. Government ilichaguanga the next sijui ni 10 presidents time yenye Raila alitoka prime minister. So you people, you are just doing nothing. Yani I just hope that the Mount Kenya people, as Devin K from anasema anatoka Shimo la Tewa ama ni Shinyanga. Yes, Felix. Ametoka wapi David K? Shinyanga ama Shimo la Tewa? Nani? David. David yupi tuko na David wengi? David K, mwenye umesoma message yake sahi. Akoyo Shanzu. By the message yake tu ilikuwa inasema like we cannot stick on this issue that our president, the president, tukiamka asubuhi president, tukiamka tukienda lunch president. Asha wake hizo vitu zimekuwa ngumu. Yes, we are not denying that. Yes,
So utabaki hapo, will you remain there while complaining? Si utamalizia kufa nje. Let us accept whatever is going on na to move on. I think that is the only thing I can tell the Kenyans right now. Tusibaki kwa complaints. Yeah, complain, after complain tunaelekea wapi? Tupige kazi kwanza. Tukihisi uchungu wa kufinywa, baadaye tutafanya nini? We shall unajua hata tutazoea, mwisho wetu utasaidia. Hakuna kuzoea. Hatutazoea. Like hiyo time yenye you're thinking about how you're thinking about some things. You're thinking about how you're going to take this person out. You're thinking about you're gonna like vote this person, not take this person out. Vote this person out. So basically you just is it relenting? You know, sometimes you're told hata kwa battle you take a day off. Even in battle. So stima Mr. Producer anaonesha hiyo video ya Mr. President akipatana na wale. Tusikie walizungumzia nini. So I don't know if you people have seen that. Yeah. We have seen it. Say something about it. Me, I'm just loving that initiative. That initiative that he is taking to meet them people. What would you say about it? That is, I come in peace. I'm trying to be the mature person in this. I think he is trying to use the best formula so that he can bring these people together. And we do need to be together right now. Yes, we do need to be together right now. We do need to love each other right now. We do need to be for each other right now. We do need that. We don't need to be divided. We don't need, like, right now, do you want the Gen Zs to start maandamano again and to lose lives? That is what is it necessary for now? That is what I don't want to hope for. I'm telling you, that is what I don't want to hope for, my sister. You know, let me tell you the truth. Hakuna maandamano yenye iliwaifanyika Kenya mtu akakosa kukufa. How many souls do you really want us to lose through maandamano? Ni watu wangapi? Hiyo ndio ninawaona watu. More than 60 died. More than 60. Sasa watu more than 60 young people, families lost their own. 100 of them were abducted. 20 are still missing even now. Do we want such? Do we want such, Felix? Do we want such? I don't want. I personally don't want. What do you want? I personally don't want. Zulfa, hakuna siku sawa. Let me tell you the truth. Okay, let me give you an example. You know very well that Felix is a very good cameraman. Yes? Yes. And you have got that faith, that you have faith in me. You trust me that if I cannot work for you, then nobody will ever convince you that the work you have given
has been perfectly done. Hakuna. But the moment you have somebody mwenye umeke imani na obvious anafanyanga kazi na kufurahisha, that is the kind of a person you will ever have faith in. Sawa? So hizi vitu zenye unaona zinafanyika ni kisiasa, I want you to know politics is all about interest and what? Interest and what? Auje. So politics is all about interest, getting rich, and at some point dying rich. It is very unfortunate. So I cannot support anybody maybe to foster maybe maandamano to sijui nini na maandamano yenyewe kama hayawezi yakakera for the lives of people. Unaona? Yes. So maybe kama watu wanaweza panga maandamano, wacha maandamano ya so silent if possible, watu waweke mamaski kwa midomo. Sawa? Kama hiyo mdomo ndio inaweza fanya ufanye mtu mwingine afe. Because my sister, I want you to remember that not all individuals huwa wanakuanga kwa maandamano kwa sababu ya maandamano. Some thugs wanajingisha hapo ndani ndio wapata advantage ya kujijenga kwa kuiba kutoka kwa duka la mtu hapo kwa street. It is very unfortunate. So that's why if possible we really need to be very careful in whenever engage when it comes to our speeches, when it comes to public addresses, and at some point comments we could give even in social media. So my word to people of Mulima, yes, ni tafadhalini, we love you so much. Sisi kama watu wengine wa kutoka the other side of the country. Siwezi allow myself kuona mtu akiumia nitulie nikose kumwambia. It will be very bad and it will be my fault. Unajua hivyo? So kwa wale wenye wamenisikiza ni sawa, but kwa saa hii, despite being in the government or not, kubali tu that you are being governed by people you don't want. And know what you want by now. Kumbuka maisha yako yanakungoja. Baada ya kumshautia ya kutype vitu fani kwa comment, bado utakuja kulala na bibi yako kwa nyumba. Na hata ukilala, either umepigwa risasi ama umefanya nini, umepigwa umelala, yani umekufa. Know that a life itaendelea na familia itakuwa imeenda hasara. So be very careful when you engage in those things. Unaona? Yeah. So basically, what would be advice as we wrap up the show? What would you advise generally, hata watu wa Mulima, the entire Kenya? Chenye naweza nikawaambia, respect to the public office, also the president. It is essential, and it is let it not be compulsory to you, but it is what we really need to do. Yes, mpatie time, fika ile 27 inaweza kuwa date what over the election. Tutajua 27, sivyo? Tafadhali take your arrow and gun, target your target, tap, wait for the invigilator. Is it invigilator who is going to give the result when students are competing outside there? Yes. Who invigilate exam anaangalia nani yule anapeana majibu wakati exam inareleasewa. Ni mkubwa wa NEC. Oh my god, is it where sema point. Mbona wafanye hivyo? Sema point. But I really like the way people are calm now, despite some challenges maybe we are undergoing. I'm very happy the way people are trying to struggle, yes. But it is very hard for someone to struggle because of you. It is very bad.
that you really know very well there is somebody outside here or in the streets right now, suffering from hunger, and you are there and you cannot even try to use your resources well. Najua mimi believe that all this umaskini yenye nasumbanga watu, kuna watu wenye wako na mali ya watu wengine bila wao kujua, so wamefungia mali, hawataki mali circulate. Yao unapata like mtu mwenye anaumia ako hapa na peke yake, sawa, na anajaribu kuweka hopes, lakini sasa hopes ni zimekatwa na nyinyi wenye mnachukua advantage over those people. Please let us try to kushikana mikono, and if possible let us try to focus to the same target. Yeah, tukisema hii tufanye, si eti tuseme kwa sababu ya kusema, ama kuna mtu wa kwenda kushusha wengine kutoka sijui ni wapi mali walikuwa sha make target na make ka step, so wako ka step kafupi kenye watu mnaweza fanikiwa ku make. Tafadhali let that step change your life completely. Yes. That is my word. Okay, so would you say your name? Plain San Felix. And I really appreciate. We do appreciate you too, Sindio. So thank you so much for joining us today. We thank you, Young Billionaire and Africa Live 24 for the live shots. We also thank the silent viewers. I've been your host, Zulfa. Tupatane hapa baadaye. Bye bye.